વંદે ગુજરાત. Welcome everyone. Welcome to the virtual classroom. I am very glad that we could meet today. In the previous classes, what have we talked about? The moon? The stars? No. Look at the picture here. Yes, we have talked about the sun. Remember? The sun and the wind. We also watched a role play. Today's class is also all about the sun. We will read about the usefulness of the sun. The sun is very important to us. Life on earth is not possible without the sun. In fact, many very clever people have used the hot energy from the sun for many useful purposes. We will look at that also. In fact, તમને ખબર છે ને કે sun આટલો useful છે પણ એટલો જ આપણને હેરાન પણ કરતો હોય છે એની ગરમીથી. We will talk about all this and more. Let's begin. Now it's time to open up our textbooks. So open your textbook. Go to page number 32. Look at activity number 4. Activity number 4. It's a whole passage. What is the title of the passage? Solar energy. હવે આ solar energy શું છે? Energy from the sun is called solar energy. The heat of the sun can be converted and used in many ways. This is called using solar energy for our everyday life. પણ આખો પેસેજ રીડ કરીએ એ પહેલા let us look at some words and phrases. સારું વિદ્યાર્થીઓ, હવે ટેક્સ્ટબુકમાં જોવાની જરૂર નથી. ધ્યાનથી સ્ક્રીન સામે જુઓ and look at the picture. Listen to me carefully.
સ્ક્રીન પર હવે શું છે? સોલર એનર્જી. સોલર એનર્જી. જેમ મેં કહ્યું, એનર્જી ફ્રોમ ધ સન ઇઝ કોલ્ડ સોલર એનર્જી. જે એનર્જી આપણને સનમાંથી મળે છે. એનીથિંગ રિલેટેડ ટુ સન કેન બી કોલ્ડ સોલર, જેમ કે સોલર કુકર, સોલર બેટરીઝ, સોલર હીટર. ઓકે, સોલર એનર્જી. Let us look at the next word. ધ્યાનથી ચિત્ર જુઓ. શું થઈ રહ્યું છે? The man is lying down. He is sick. પણ એ માંદો કઈ રીતે પડ્યો? Because of the sun. When you have dizziness, you feel like vomiting because you have been out in the sun for long. That is called a sunstroke. ખૂબ બધા તાપથી we get sick because the heat of the sun is very strong. This is called a sunstroke. It is also known as heat stroke. Heat stroke. All right, let's look at the next word. ધ્યાનથી જુઓ. તમે આવી પ્લેટ્સ તમારી આજુબાજુ જોઈ હશે. You might have seen them on tall buildings or in schools, even in colleges. These glass-like plates help to convert the heat energy of the sun into electricity, or heat. They can be used for heating water, etc. These glass-like plates are also called solar panels. Solar panels. તમે જોશો તો આ પ્લેટ્સ તમને કાચ જેવી લાગશે. Hence they are described as glass-like plates. All right, let's look at the next word. Utilized. Utilized. Repeat after me. Utilized. Utilized means to use. It is just another word or a synonym of use. To use something. That's easy, isn't it? ત્યાર પછી આવે છે another simple word. Varied. Varied. Varied એટલે શું? Just many kinds of something. કોઈ પણ વસ્તુના અનેક પ્રકાર હોય, અનેક એને લગતી રીતો હોય, તો we say varied. Let's look at the next word. Numerous. Numerous. આનો પણ અર્થ થાય છે many. Many. Numerous ways, many ways. Numerous students, many students. All right. Another word is abundant. Abundant. Water is abundant. એટલે ખૂબ બધું પાણી અહીંયા છે. Let's look at the next set of words now. હવે આ શબ્દ તો તમે સાંભળ્યો જ હશે, પણ તમે એનો ઉપયોગ બહુ અલગ રીતે કરતા હશો, હે ને? Remote. We are not talking about the TV remote. Remote નો અર્થ એ પણ થાય છે કે when something is far away, or when we are talking about some area which is far away, we cannot communicate easily with people in that area, then we say it is a remote area. A remote area. Next word છે illuminated. Illuminated.
What does it mean? When something is filled with light, like this room, it is filled with light. Let's look at the next set of words now. Now this phrase is also similar to the previous word, to light up. What do we mean by it? To provide electricity and light. Then we have innovative ideas. Innovative ideas. When you think of a new creative idea, તમને અચાનક વિચાર આવે કે આ વખતે તો મારા સ્કૂલના કલ્ચરલ પ્રોગ્રામમાં હું એકદમ કંઈક નવું જ પરફોર્મન્સ કરીશ. That is an innovative idea. Very good. Students, we looked at a lot of words. We understood their meanings and we practiced pronunciation with some of them. है ने? કયા words જોયા આપણે? Solar energy, glass-like plates, varied. પછી આપણે શું જોયું? યાદ કરો. Utilize, abundant, to light up, innovative ideas. And we looked at a lot of words. In fact, તમે આ ચિત્રને જુઓ. You will find some of the things there. આ ઘર આવેલું છે. હવે ઘરની ઉપર શું દેખાય છે? Glass like plates, solar panels. Then we have the sun, talking about the solar energy. ઘરની અંદર જુઓ. જુઓ અંદર. There is something that we talked about, પણ આપણે એનું ચિત્ર નહોતું જોયું. Remember? Solar cooker. સરસ છે ને? In fact, તમે જોશો તો અહીંયા રસ્તા ઉપર જે લાઇટ્સના થાંભલા છે એના ઉપર પણ પેનલ્સ છે. આપણે આની વાત કરીશું. કઈ રીતે solar energy can be used to create heat and light. આમ ખૂબ બધું જોવાનું છે. So, let's begin reading. Textbook તો તમારી ખુલ્લી જ છે ને? Page number 32. Let's begin now. Page number 32. Alright? Are you ready? Solar energy. Solar energy. Right. Let's begin. In your science books, you have read about energy. I'm sure, children, you know energy means urja. Urja. Do you know what is meant by solar energy? Well, it is the energy from the sun. Solar means from the sun. As you already know, the sun is a bright star. The earth and other planets move around it. This is our solar system. Solar system વિશે તમે શીખ્યા જ હશો. જે પ્લાનેટરી સિસ્ટમ આપણી છે 9 પ્લેનેટ્સની, એને આપણે સોલર સિસ્ટમ કહીએ છીએ. સોલર સિસ્ટમ. In India, the sun usually shines very brightly. That is why the Indian summer is extremely hot
and long. All of us have experienced the hot summer days. હે ને? અહીંયા આ શબ્દ આવે છે experienced એટલે અનુભવ. આપણે અનુભવી છે ને? Hot summer days, it's so hot, we experience so much heat. है ने? Right. We feel restless during this season. Restless means uneasy. કંઈ ગમે નહીં, મજા ના આવે, ગરમી લાગે, ખબર ના પડે શું કરવું, એને કહેવાય restless. The strong sun rays cause sunstrokes too. Remember children, sunstroke? We looked at that picture. We are forced to protect ourselves from the harsh rays of the hot summer sun. However, we have invented many ways of protecting ourselves from the scorching heat. હવે અહીંયા invented means to create something new. કોઈક વસ્તુનો આવિષ્કાર કરવો. Right? We will also look at two other words. Harsh and scorching. હવે ધ્યાનથી આ વાક્ય વાંચો. We are forced to protect ourselves from the harsh rays of the hot summer sun. Harsh નો અર્થ એટલે શું થતો હશે? જો કોઈક વસ્તુ સારી હોય, આપણને ગમે એવી હોય, તો એનાથી આપણે પોતાને પ્રોટેક્ટ કરવી પડે.